Sir, we all know you as a industrialist, a businessman. आम्ही सगळंच ओळखतो तुमच्या बिझनेस बाबतीत वगैरे, बट त्या पलीकडे आम्हाला जाणून घ्यायचं की डॉक्टर अनिर्बन सरकार कोण आहे? तुमचं डे टू डे जर्नी काय कशी असते? कसं तुम्ही सगळ्यातून मोटिवेट ठेवता स्वतःला आणि कुठून ही जर्नी स्टार्ट झाली? ओके, आय कम फ्रॉम अ व्हेरी मिडल क्लास फॅमिली. माझे वडील एअरफोर्स ऑफिसर होते आणि लहानपणापासूनच मी खूप ब्रिलियंट स्टुडंट होतो. मी 10वीत आणि 12वीत बोर्डात आलो आहे महाराष्ट्रात. आय एम अ मेकॅनिकल इंजिनियर फ्रॉम CUEP आणि आय टॉप्ड. आय एम 87 टॉपर. आणि त्याच्यानंतर मी जमनालाल बजाजला गेलो आणि आय डिड माय मास्टर्स इन मार्केटिंग मॅनेजमेंट. देन आय फ्रॉम कॅम्पस आय जॉईन थर्मॅक्स जॉईन केल्यानंतर मी 3 वर्ष थर्मॅक्समध्ये होतो. आय हॅड माय प्लेसमेंट इन वॉटर ट्रीटमेंट. मग मी US ला गेलो. आय वॉज वर्किंग फॉर डाव केमिकल्स अँड आय वॉज द यंगेस्ट रिजनल मॅनेजर फॉर डाव. जेव्हा मी डावला होतो तेव्हा डाव फॉर्च्यून 500मध्ये इट वॉज 5th. आय वॉज द फर्स्ट नॉन व्हाईट regional manager Europe for Dow. At the age of 32, I returned back to the country and started a company called Deccan Water, which is now a very big company. Deccan Water is a big name. Then we diversified into solar. We are one of the biggest in solar. We have commissioned almost 2 gigawatt. Then we diversified into fire. So we have very innovative fire products. Then we diversified into a division called hair and care. Then we diversified into alternative fuel. We make engines from diesel to methanol, diesel to CNG. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटमध्ये जितके बसेस आज चाललेत STचे जुने बसेस आम्ही सगळं कन्वर्ट केले फ्रॉम डिझेल टू CNG. त्याच्यानंतर वी ऑल्सो अ डिव्हिजन वेअर वी हॅव अवर ओन न्यूज चॅनल. वन वे इट इज माय bread and butter. That is my, I work for my living, which I call it as a career. And then one is my passion. I am a proud Hindu and I am very passionate about Shivaji Maharaj. In the past 70-75 years of our independence, आम्हाला कधीही हिस्ट्री व्यवस्थित शिकवलं गेलं नाही. आजही तुम्ही जर इतिहासाचं पुस्तक उचललं तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला मोगल दिसेल, अंग्रेज दिसेल, सगळंच दिसेल, महाराज दिसणार नाही. आज आय एम अ प्राऊड हिंदू अँड आय ऑलवेज से दॅट इट इज द क्रिएशन ऑफ शिवाजी महाराज. आज शिवाजी महाराज राहिले नसते तर आय वुडंट हॅव कॉल्ड माय सेल्फ अ प्राऊड हिंदू. दॅट्स द रिझन, बिकॉज यंगस्टर्स डोंट नो हिस्ट्री and I am very well read. So I thought of getting some movies on Shivaji Maharaj which will go to the youngsters and they will understand what was the contribution of Shivaji Maharaj towards our day-to-day life today. So first movie that I made was Farzand, which was a super duper hit. And then of course I continued into a couple of movies and now I am making something called Veer Savarkar, The Secret Files, which is almost completed. The first season is completed. Next 3 seasons are coming. Then we have a lot of things. Darya Saran, which is Kanoji Angre, who was the founder. He was general of Shivaji Maharaj for the Navy. In fact, a lot of people don't know that Shivaji Maharaj was the founder of Indian Navy. In fact, Modi ji recently went to Cochin shipyard to commission one of the ships, a warship. That time he declared that yes, Shivaji Maharaj was the founder of Indian Navy. In short, history was never told to us. So that is, from my side, I am trying to tell the youngsters what was the history. So this is one side of mine. And the other side of mine is, basically as a businessman, I started with a scratch. I come from a very conservative Bengali family. आणि बंगाली लोक जे असतात ते बेसिकली बाबू असतात, ते नोकरी करतात. माझ्यावर पण खूप प्रेशर होतं आई वडिलांकडवर की भाई तू UPSC दे, तू IAS हो, तू IPS हो. पण मला सरकारी नोकरी करायचीच नव्हती. द फॅक्ट इज बिकॉज आय हॅड अ फायर वेअर आय वॉन्टेड टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन. नाहीतर मी डाव केमिकलची नोकरी सोडलीच नसती. ओके. When I left Dow Chemicals, I was on a very senior position. When I came to India,
I started with a table chair. And today I'm very proud to tell you, and of course I'm declaring it, that today we have almost 300 people working for us. And people are working with us from 1998. Husband Till wives, date. a lot of husband wives are working with us. That is, a lot of couples are working with us. Now their children have completed their education and they have come and they are joined Joined. us. So we have a system where we want the next generation to take over. Like my son has studied from abroad, he has come back, he's taking over from me. I'm 60 now, so naturally someday I have to hand it over to my next generation. Right. So now we are in that process, that we are in the process of I'm handing over my things to my son, and he will manage it. Of course, he's also an engineer like me, and I have a daughter of mine who has studied throughout in Switzerland. Then she did a master's from Cambridge. Now she stays in London. So we are a small family. My wife was working as a teacher for a long time. She was heading Air Force School for a long time. So this is in short about me, and I still consider myself to be from middle class because my father was an Air Force officer. I'm an Air Force officer's son. My son is a businessman's son. So this is Right. what I am as on today. सो सर तुम्ही तुमचं पॅशन आणि तुमचं काम हे दोन्ही बॅलन्स कसं करता? See, there are two things. One, coming from middle class, it is very important for you to make your career, which I made. So that is my career, and one is my passion. So now I have come to a stage where my career has already been made. Now I need not make my career. Now I am pursuing my passion. So what I am passionate about, in fact, तुम्हाला फार surprise वाटेल की I have a farmhouse in Nive, and I have a Shivaji Maharaj statue of 25 feet. Which a lot of people, if they ask me for, you walk down to 30 kilometers nearby to my farmhouse, and you ask, I want to go to Mr. Sarkar's house. तो पहिले प्रश्न असा पहिलं ते विचारतात की ते महाराजवाले का, म्हणजे दॅट इज हाऊ आय एम आयडेंटिफाईड. मी आता नवीन मोहीम चालू केलेली आहे की प्रत्येक स्टेटच्या कॅपिटलमध्ये मला महाराजांचा 25 फूटचा पुतळा लावायचा आहे. आणि फॉर्च्युनेटली आय जस्ट गॉट अ परमिशन फ्रॉम बेंगॉल. तर बेंगॉलमध्ये मी प्राईम ठिकाणी मी स्वतः करतोय. आय एम नॉट टेकिंग एनीबडीज. मला अरुणाचल प्रदेशमध्ये मिळालं आहे. तो आय एम अप्रोचिंग ऑल चीफ मिनिस्टर्स अँड रिक्वेस्टिंग देम. इनफॅक्ट तरुणांना हे कळायला पाहिजे की आपली महाराजांची जी राज्य होतं ना वॉज डीप टिल तामिळनाडू. आजही तामिळनाडूचं इंटिरियर्समध्ये गेलं ते मराठी बोलतात. हे खूप लोकांना माहीत नाही आहे. सो इट्स व्हेरी अनफॉर्च्युनेट फॉर अस की एकच फॅमिलीच्या आजूबाजूलाच आपला आफ्टर इंडिपेंडन्स सगळं फिरलंय. ती इतिहास नाही आहे. तर आम्ही इतिहास लोकांना सांगायला लागलोय आता. तर दिस इज एक नवीन मोहीम चालू केली मी. तर आता वेस्ट बेंगॉलमध्ये आम्हाला परमिशन मिळालं आहे, अरुणाचलमध्ये मिळालं आहे. वी आर नाऊ आस्किंग फॉर कर्नाटका. आणि प्राईम प्लेसमध्ये आम्ही हे उभं करणार आहे, महाराजांचं स्टॅच्यू उभं करणार आहे. आणि वी आर आस्किंग फॉर सम लँड very less, around 5,000 square feet, where we are going to have a small garden. We'll maintain the garden. आणि संध्याकाळी आम्ही लाईट अँड साऊंड म्युझिक शो करणार आहे, जिथे आम्ही अर्धा तासाचा महाराजांबद्दल आम्ही सगळं सांगणार आहे. ते सांगणार आहे आम्ही. तर दिस इज व्हॉट इज अवर नेक्स्ट प्लॅन. सर मला आता तुम्ही महाराजांबद्दल बोलतातच आहात, तर मला प्रश्न आहे की जे आता गड किल्ल्यांची अवस्था आहे ती मेंटेन करणं कसं शक्य होईल, किंवा यंगस्टर्सने त्यात इन्व्हॉल्व्ह होणं यंगस्टर्सना कसं शक्य होईल? कारण की ॲट अ लेवल अथॉरिटीज डू नॉट अलाव ॲट अ सम पॉईंट. आणि गड किल्ले जपणं हे एक काय म्हणतात त्याला अवेअरनेसची गरज आहे. तर त्यासाठी तुम्ही छोटंसं तुमच्या डोक्यात काही आहे का गड किल्ल्यांबद्दल? पहिली गोष्ट आहे की जी यंगस्टर्स आहेत, नेक्स्ट जनरेशन, त्यांना इतिहास माहीत पाहिजे. गड हे काय ते तुम्ही फिरायला जाता गड, तिथे यू डू ऑल नॉनसेन्स इन द गड. तुम्ही पिता, यू ब्लडी गो फॉर अ पिकनिक, ते नाही आहे. सी, गड हॅज गॉट अ हिस्ट्री. तुम्हाला पहिला इतिहास माहीत पाहिजे. दुसरं आहे, एनिथिंग दॅट एजेस नीड्स मेंटेनन्स, त्याला मेंटेनन्स नाही आहे. आणि आपल्याकडे व्हॉट वी नीडेड, आमच्याकडे वी हॅव अ फिनान्स मिनिस्टर, वी हॅव अ हेल्थ मिनिस्टर, वी हॅव अ एज्युकेशन मिनिस्टर. वी नीड अ मिनिस्टर dedicated to Gad. Exactly.
तेव्हाच काहीतरी होईल आणि वी नीड फंड्स फॉर इट. आता काय होतंय की गव्हर्नमेंट इज फ्रीबीज वाटतायत टू जस्ट गो अँड सिट ऑन द चेअर. सत्तेसाठी इतके लाचार होतात की ते काही करू शकतात, पण हे करत नाही की जे आपल्याकडे जे अँसेस्ट्रियल प्रॉपर्टीज आहेत या जे गड किल्ले आहेत त्यांना तुम्ही रिस्टोअर करा, ते करत नाही तुम्ही. तुमच्याकडे फ्रीबीज वाटायला पैसे आहेत, तुम्ही करोडो रुपये फ्रीबीज वाटताय, तुम्ही 50 लाख रुपये देऊन तुम्ही गड वाचू शकत नाही. म्हणजे दिस इज वन थिंग द गव्हर्नमेंट शुड वेक अप. इट्स हाय टाइम. म्हणजे तुमच्या पुढच्या जनरेशनला तुम्ही इतिहास काय सांगणार? काहीच राहणार नाही. काहीच राहिलं तिथे पण नाही. तुम्ही बिल्डिंग उभं करणार आहे, हे चुकीचं आहे. तर आय पर्सनली फील दॅट देर शुड बी अ मिनिस्ट्री or there should be a dedicated bureaucrat or IAS officer who looks after this. That's the thing, and that's not really improving, and no one is taking it seriously. सिरियसली का घेत नाहीये? कारण का इतिहासच माहित नाहीये. तुम्ही लोकांना म्हटलं चलो सिंहगड, आज यंगस्टरला सांगा सिंहगड, तो फिरायला जातोय, तो जाऊन त्यातला इतिहास त्याला माहितच नाहीये. इतिहास काय? राजगडला जातो, त्याला इतिहासच माहित नाही, फिरायला चाललेत ते. तुम्हाला आपल्याकडे इतिहास इतके चांगले आहेत, बोलणारा कोण आहे? कारण का 70 वर्षात आपल्याला वी आर ब्लाइंड फोल्डेड, आपल्याला काही माहितच नाही इतिहासबद्दल. आपल्या एकच फॅमिलीच्या आजूबाजूला फिरतोय आपण. आय फ्लाय फ्रॉम इंदिरा गांधी टर्मिनल, आय लँड इन राजीव गांधी टर्मिनल, मी जे ब्रिज क्रॉस करतो नेहरू ब्रिज, एवढाच इतिहास आपल्याला. आपल्याकडे इतिहास आहे. आज महाराज राहिले नसते ना तर मी आय कुडंट हॅव टोल्ड माय सेल्फ अ प्राऊड हिंदू. दिस इज, आणि ही इतिहास आहे. आय एम टेलिंग यू. वाचा तुम्ही लोक, तुम्ही वाचत नाही. खूप लोक जे आहेत यंगस्टर्स ते वाचत नाही. कारण काय प्रॉब्लेम काय झालाय? वाचन आपण सोडलंय, इतिहास आपल्याला माहित नाहीये. म्हणून एकच माध्यम आहे चांगला, तुम्ही सिनेमा काढा महाराजांबद्दल. म्हणून मी ती मोहीम चालू केलेली. तेच एक मार्ग राहिलाय त्यात मग पडायचा. लोक जाऊन बघतात कमीत कमी. तर तुम्ही जसं बोलला की तुमच्या आयुष्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा खूप इम्पॅक्ट आहे, तुम्ही खूप त्यांच्याबद्दल रीड केलेले किंवा तुम्हाला माहिती आहे, पण असा कोणता प्रसंग आहे की त्यांच्या आयुष्यावरचा की तुमच्या आयुष्यावर त्यांनी खूप मोठा, तुमच्या मनात तो एक खूप मोठा इम्पॅक्ट केला आणि तुम्हाला त्यांच्याबद्दल खूप आदर वाढला, असा एक छोटासा एक तुम्हाला असं माहीत असलेला किंवा? याच्यामध्ये 2 गोष्टी मी त्यांचा नेहमी फॉलो करतो. आज मी गर्वाने स्वतःला हिंदू म्हणतो, हे त्यांची देण आहे, ही फॅक्ट आहे. हे वेदर समबडी वॉन्ट्स टू अग्री ऑर नॉट अग्री, आज मी हिंदू आहे, त्यांची कृपा आहे. ही इज माय रोल मॉडेल ऑल्सो फॉर बिझनेस. मी तुम्हाला सांगतो कसं आहे. त्यांचे वडील काय करायचे? सेनापती होते, ते राजा झालेत. बरोबर. अरे माझे वडील काय करायचे? नोकरी करायचे, मी बिझनेसमॅन झालो. तर डिफरन्स इज सेनापती सन बिकमिंग अ किंग अँड नॉर्मल एअरफोर्स ऑफिसर सन बिकमिंग अ बिझनेसमॅन. तर आय फॉलो हिम बिकॉज ते जेव्हा एक सेनापतीचा मुलगा असून ते राजा होऊ शकतात, तर मी एक एअरफोर्स ऑफिसरचा मुलगा होऊन मी बिझनेस का चालू करू शकत नाही? तर दॅट इज अ लर्निंग फॉर मी फ्रॉम हिम. ओके. सो त्यांच्या काळामध्ये पण ते स्वतःचं स्वराज्य चालवायचे वगैरे, त्यांचे पण खूप सारे अष्टप्रधान मंडळ वगैरे होतं. असे कुठले गुण आहेत की आजच्या सरकारला किंवा उद्याच्या सरकारला त्यांच्याकडून आपण घ्यावेत आणि पुढे ते इम्प्लिमेंट करावे, जे आपल्या सगळ्या कंट्रीसाठी खूप एक मोठं योगदान असेल आणि आपल्याला काहीतरी वेगळं असं अचीव करता येईल त्याच्यातून? असे कोणते गुण आपण तुमच्या मते असं इम्प्लिमेंट केले पाहिजे? सी त्यांचा ऑब्जेक्टिव्ह वॉज व्हेरी डिफाईन. त्यांना माहित होतं मला काय करायचं आयुष्यात. ओके. आणि ही वॉज व्हेरी इंटेलिजंट. तुम्ही जर बघितलं आग्राहून सुटका बघितलं का तुम्ही? हो. आग्राहून सुटका बघा तर किती इंटेलिजंटली ते निघाले तिथनं. नाही ते खलास झालं असतं, त्याने मारलं असतं त्यांना. दुसरं, द वे ही किल्ड अफजल खान. तुम्ही बघा एवढासा आहे पण एवढा मोठ्या माणसाला बरोबर. सो बेसिकली ते हिज IQ लेवल वॉज व्हेरी स्ट्रॉंग. तर तुमचा बेसिकली द वन थिंग दॅट यू हॅव टू लर्न फ्रॉम हिम इज IQ. आणि महाराजांचं जर मी असं सांगितलं की आपले आजच्या पॉलिटिशियन्स या सरकार काय शिकायला गेलं ते महाराजांच्या पायाच्या नोकपर्यंत पण नाही. ही फॅक्ट आहे. ओके, यू हॅव टू अग्री. मी ब्लंट आहे, मी तोंडावर सांगतो. हे महाराज जे होते ते त्यांची स्थान खूप वरती आहे. त्यांच्याकडे तुम्ही म्हणजे यू कॅनॉट बी नियर हिम ऑल्सो. तर आजच्या पॉलिटिशियनचं त्यांचे कम्पॅरिझनच नाही. आजच्या पॉलिटिशियन सत्यासाठी ते काही करू शकतात. ते इतके लाचारी आहेत, ते काही करू शकतात, कुठेही जाऊन काही करू शकतात. त्यांना कुर्सी पाहिजे बस. दॅट इज व्हॉट इट इज. ओके. मग आपल्या यंगस्टरला किंवा पुढच्या पिढीला असे कोणते गुण घेतले पाहिजे की त्यांच्या लाईफमध्ये ते इम्प्लिमेंट केलं तर, किंवा एक
काहीतरी त्यांच्याकडून असं शिकण्यासारखं आपण- महाराजांचं मॅनेजमेंट खूप चांगलं होतं आणि त्यांना हे माहीत होतं विथ अ स्मॉल आर्मी ही वॉज नोन एज अ माउंटन रॅट. तुम्हाला माहिती आहे हो, का? हो. ही वॉज नोन एज अ माउंटन रॅट. तर कधी येणार, काय करणार? खूप सुंदर पिक्चर आलं होतं विच इज नोन एज फतेह शिकस्त. तुम्ही आज यू आर टॉकिंग अबाउट गोईंग अँड अटॅकिंग पाकिस्तान, सर्जिकल स्ट्राईकची गोष्ट करतात. महाराज तेव्हा करायचे. बरोबर. सर्जिकल स्ट्राईक तुम्ही आज ऐकताय, महाराज तेव्हा करायचं. व्हॉट इज सर्जिकल स्ट्राईक? यू कॅच युअर एनिमी अनअवेअर, त्याला सर्जिकल स्ट्राईक म्हणतात. तुम्हाला एनिमीला कळत नाही की तुम्ही आलेले तर मारून गेले. ही यूज टू सिट इन द माउंटन्स. त्याला माहित होतं की कुठनं जात आहेत, बरोबर मारायचं त्यांना. आणि ही यूज टू हॅव लॉट ऑफ डमीज. लोकांना लांबून वाटायचं की हां सेना चाललेली, ॲक्च्युली सेनाचं नसायचं, तर गाय असायचे, घोडे असायचे. पण लोकांना असं म्हणजे दुश्मनला असं वाटायचं आणि मग मागणं ते अटॅक करायचे. ही वॉज व्हेरी इंटेलिजंट. त्यांची इंटेलिजन्स इतकी होती त्यांची आणि ते सगळ्यांना घेऊन जायचे. त्यांच्या ह्याच्यामध्ये फक्त हिंदूच नव्हते, मुस्लिम पण होते. तर मुस्लिम होते, खालची जातीचे होते, सगळे होते. तर ते सगळ्यांना घेऊन जायचे एकत्र. आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की शिवाजी महाराजांना एक ड्रीम किंवा एक टार्गेट किंवा जे एक ध्येय दिलं ते त्यांच्या आईने त्यांना सांगितलं की हे तुला उद्याच हे करायचं आहे. तर तसं आजच्या जनरेशन किंवा आजच्या वुमन्सला किंवा लेडीजला तुम्ही काय सांगू शकता की त्यांना कसं उद्याचे एक शिवाजी महाराज घडवायचे असतील तर त्यांनी काय केलं पाहिजे? सी इफ यू टॉक अबाउट अ लेडी, आज वुमन एम्पॉवरमेंट खूप जास्त झालेलं आहे आणि ते चांगली गोष्ट आहे. कारण का ते आर्मीमध्ये पण आलेत, एअरफोर्समध्ये पण आलेत, आता ते फायटर पायलट पण होत आहेत, जे पूर्वी नव्हतं. मला जर एनी मेसेज द्यायचं असेल, महाराज म्हणजे मी महाराज भक्त आहे, मला जर मेसेज द्यायचा असेल तर त्यांच्या प्रिन्सिपल्सवर चालवा. त्यांचे जे प्रिन्सिपल्स होते त्याच्यासाठी तुम्हाला वाचावं लागेल. त्यांचे प्रिन्सिपल काय होते? त्यांचे खूप प्रिन्सिपल्ड होते ते. म्हणजे त्यांच्या टाईमला यू कॅनॉट इवन लुक ॲट अ लेडी, त्यांची ती प्रिन्सिपल होती. आणि असं नाही की तुम्ही कुठलं, आणि त्यांच्या प्रिन्सिपलमध्ये धर्म हे प्रकार नव्हता. सगळ्यांना घेऊन जायचे. इट वॉज, आपण आज सामान्य नागरिक कायद्याची आज गोष्ट करतोय ते तेव्हा करायचे. म्हणजे ते किती पुढे होते आपल्यापेक्षा ते बघा तुम्ही. बरोबर. एक शेवटचा प्रश्न माझा आहे की एवढं तुम्हाला त्यांच्या चरित्राबद्दल माहिती आहे, तर असा एक इन्सिडेंट त्यांच्या लाईफवरचा की तर तुम्हाला असा खूप प्रेरणा देणारा आहे की एक खूप प्रसंग आहेत जसं की शाहिस्तेखानावरती हल्ला केला किंवा त्यांची आग्र्याहून सुटका, असा एक कोणता प्रसंग आहे की तो तुमच्या मनात अजून पण एक वेगळा इम्पॅक्ट करून गेला, त्याच्याबद्दल थोडंसं? मला आग्राहून सुटकाच माझा एकदम म्हणजे आय ऑलवेज विल फॉलो इट. द रिझन इज त्यांची इंटेलिजन्स बघा. ते तुम्ही त्यांना अटक केलं, हो, त्यांना ॲक्च्युली मारणार होते, हो, प्लॅनिंग होतं मारण्याचं. त्यांना कळालं की मला मारणार आहे. सिस्टमॅटिक की मी आजारी आहे. सी त्यांची प्लॅनिंग तुम्ही बघा. मी आजारी आहे, लोकांना फ्रूट्स द्या, ते मला ते मला दुआ देतील ते, असं ते काढता काढता मग स्वतः निघून गेले. इट्स नॉट सो इझी. आज आपल्याकडे सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, तेव्हाही होते, तेव्हा इंटेलिजन्स होतं. बहिर्जी नाईक जे होते ते ही वॉज नोन एज द बहिर्जी नाईक. कसे दिसायचे आजपर्यंत लोकांना कळालं नाही. ठीक आहे, मग ती इंटेलिजन्स होती त्यांची. तर तेव्हा इट वॉज ह्युमन इंटेलिजन्स. टुडे वी आर हॅव्हिंग इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजन्स. ओके, आपल्याकडे टुडे वी हॅव इंटेलिजन्स विच इज डन बाय मशीन्स. तेव्हा ह्युमन इंटेलिजन्स होतं. तुम्ही विचार करा, त्या माणसांनी म्हणजे कोणी त्यांना भेटायला आले नाही, काही नाही, तरी ते निघून गेले. सो आय रिस्पेक्ट दॅट मॅन बिकॉज ऑफ दॅट. तसे तर खूप इन्सिडेंट आहे, पण मला सर्वात जास्त रिस्पेक्ट त्याच्यासाठी आहे. तर मला सांगा की प्रत्येक दिवस तुमच्यासाठी नवीन असतो. एव्हरी डे इज न्यू फॉर यू. वाईल बिल्डिंग अ पर्टिक्युलर कंपनी, व्हॉट वर युअर माइंडसेट्स अँड व्हॉट वर द हार्डशिप्स यू फेस्ड अँड See, हाऊ डिड first यू is कॉन्कर दॅम? I'll tell you something. I am very well read. Okay, I went into the success stories of people, and I tried to follow them. J.R.D. Tata is one of my model. Biggest. I'm a big fan of J.R.D. Tata. I'm a big fan of people like who have gone through, like the guy who started Mercedes Benz. Okay, so I'm a big fan of him. Then I always follow Phillips Kotler. Phillips Kotler is known as a management guru. So I always follow him. I have read all his books and I do this. One thing I realized is
you should be disciplined. Like if you ask me what is your routine in life, I get up at 3:30 in the morning. I'm in the gym at 4:15 in the morning. I'm back home by 6 o'clock. I read 4 newspapers. 8:30 my wheel moves. I go to one of my division. Then from there I go to the second division. Each business of mine is a profit center and each business is different. So I have different offices. I've got 5 offices in Pune and I've got 1 factory in Sanaswadi. So I keep moving. Most important is 2 words from a dictionary that I have taken out is arrogance and ego. मी जेव्हा माझा करिअर चालू केलं होतं, आय हॅड नथिंग. एक दिवस आय टेल यू अ व्हेरी गुड एक्झाम्पल ऑफ माय लाईफ. मी आमच्या कॉलेजच्या बाहेर उभं होतो. आमच्या वेळेला वी हॅड फिएट ॲम्बॅसेडर्स अँड स्टँडर्ड 2000 कार्स. मारुती होती. तो मारुती 1000 लॉन्च झाली होती. तो आय वॉज लुकिंग ॲट मी इट. तो वन ऑफ माय फ्रेंड आस्क्ड मी, तू क्या देख रहा है? मैं बोला, मैं एक दिन ये गाड़ी लूंगा. टुडे आई एम प्राउड टू टेल यू आई हैव अ फ्लीट ऑफ मर्सिडीज. The reason for it is I was a dreamer. You have to be a dreamer in life. तू आयुष्यात जेव्हापर्यंत ड्रीम करत नाहीस, I always say, when I give lot of lectures in college, I always say, you define your objective and make systems to your objective. नाही तर तुम्ही ऑब्जेक्टिव्ह डिफाईन करता आणि घरी झोपता, त्याच्याने काहीच होणार नाही. You have to have a road map to everything. So my lifestyle is like this. I go to bed by 7:30, 7:45. So I am a teetotaler. मी बिकॉज अ teetotaler तर कोणी पार्टीला बोलवतच नाही. आणि हल्लीची यंगस्टर्सचं पार्टी म्हणजे इट इज फुल ऑफ फन. रात्री 12 वाजेपर्यंत चालतं, विच आय डोंट डू इट. सो अँड टुडे आय एम 60. टच वूड, आय डोंट टेक अ सिंगल मेडिसिन. आय कीप माय सेल्फ फिट बिकॉज आय बिलीव इन हेल्थ इज वेल्थ. सो माय लाईफस्टाईल हॅज बीन लाईक दिस. सो माय फ्रेंड्स इन अँड अराउंड मी, if you want to accept me, you have to accept me as I am. I cannot change because of you. Right. So I still live a very simple life. I travel a lot and I have traveled the globe. I do keep doing business all over the world. And now my motive is, I'm handing over my charge to my son. I'll be doing a lot of social work and I will be, see, I believe in one thing. Today, whatever I am is because of the society. Now it is my duty to give back to the society. Now you ask me what you have given back to the society. All the police stations that you see in Pune has been made by me. All the barricades that you see on the road are mine. E-challan. I do a lot of things for the police. Somebody asked me, why do you do so much for the police? I always say that my children, my wife, my daughter, my sister is safe because the police is there. ज्या दिवशी ती भीती निघेल ना, रस्त्यात चालणं कठीण होऊन जाईल. आणि त्यांना इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिसेंटली आय गिव्ह लॉट ऑफ व्हेकल्स टू देम. तर मी देत असतो त्यांना. आणि हे सोडून आय गिव्ह लॉट ऑफ आय डू लॉट ऑफ थिंग फॉर डायलिसिस मशीन्स वगैरे देतो. मी बरेचसे सोशल वर्क खूप करत असतो. आमच्या दाऱ्यावर कोणी आलं तो परत जात नाही. राईट. तर इफ यू चेक युअर होल माइलस्टोन, युअर जर्नी, अँड वेन यू लुक बॅक आणि वेन यू लुक युअर सेल्फ नाव, तो क्षण असं म्हणतात ना की अरे तो क्षण होता त्याच्यामुळे मी आज हे आहे, तर तो क्षण तुमच्यासाठी कोणता होता? सी, आय टेल यू व्हेरी फ्रँकली, जेव्हा माझ्याकडे काहीच नव्हता, तर आय यूज्ड टू थिंक यार आपल्याकडे पैसे पाहिजे, आपल्याकडे हे पाहिजे, आपल्याकडे ते पाहिजे. पण टुडे आय फील दॅट मनी इज अ नेसेसिटी. मनी इज नॉट एव्हरीथिंग इन लाईफ. आम्ही जेव्हा लहान होतो, वी डिडंट हॅव मनी बट वी हॅड फन. देवर वर नो कम्प्युटर्स, देवर वर नो फोन्स. वी यूज्ड टू ऑल सिट, गॉसिप, करिअर, हे ते डिसाईड. नाव आय डोंट नो, वी आर 4 people इन द हाऊस. 4ही आपले मोबाईल घेऊन पडलेत. आणि वेन आय केम बॅक फ्रॉम US ऑल्सो आय वॉज स्टेइंग इन अ मिडल क्लास सोसायटी अँड आय वॉज एन्जॉईंग. माझे नेबर्स चांगले होते. टुडे अ सोसायटी वेअर आय स्टे इज माय नेबर इज ऋतिक रोशन. मला काय कळतच नाही कोण येतं आहे, कोण जात आहे, काय करतात. सो टुडे आय फील लेफ्ट आउट बिकॉज आय कम फ्रॉम अ मिडल क्लास फॅमिली. तर माझ्यासाठी इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू बी व्हेरी सोशल विथ पीपल. आता मला हेच कळत नाही की माझं वरती कोण राहतं आणि खाली कोण राहतं आहे. दॅट इज माय बेसिक इश्यू. सो फॉर मी ॲज अ स्टार्टअप or as a youngster, the enjoyment that I did, I miss them today. मग तुम्ही म्हणता स्टार्टअप, व्हॉट वॉज द डिफरन्स वेन यू स्टार्टेड युअर बिझनेस ॲट युअर एज, आणि जर सुरू करायचं असेल तर ते कितपत डिफिकल्ट आहे? व्हॉट डू यू थिंक, व्हॉट इज द डिफरन्स, मेजर डिफरन्स? सी, माझ्या वेळेला मी जेव्हा चालू केलं, when I came back from US, I came back in 98 and when I came back it was very difficult because the economy had just opened up. 93 the economy opened up. Foreign investment started coming into India आणि challenges खूप होते.
खूप म्हणजे इट वॉज अ व्हेरी चॅलेंजिंग थिंग. That time starting a business was a problem. thing. Like I got an order, I went to a bank didn't give me funds. He said नाही, I cannot entertain you. तेच A++ कंपनीज गेले तर त्यांना लगेच पैसे मिळतात, आम्हाला मिळायचं नाही. आय स्टार्टेड माय बिझनेस विथ माय सेव्हिंग्स विच आय डिड इन 6 years इन US. म्हणजे त्या सेव्हिंगनी मी चालू केलेली आहे. टुडे इट्स व्हेरी इझी. यू टेक अ फाईल, गो टू अ बँक, दे नॉर्म्स आर देअर. दॅट टाइम नॉर्म्स वर नॉट देअर. दे इज टू जज यू की बाई आहे का, बॅकग्राऊंडच नाही आहे, द्यायचंच नाही याला. म्हणजे इट वॉज लाईक दिस. बट टुडे नॉर्म्स हॅव बीन मेड, systems have been made. Actually, systems should work, not people. This is what I think. Now systems are in place. Now doing business is easy, but it's very challenging. If you really see today, if you see the figures, रोज 10 कंपनी चालू होतं आणि 9 बंद होतं, बरोबर. एकच सर्वाईव्ह होतं. द रिझन इज अभी देखादेखी आहे. आता लोक मला बघतात. आय टेल यू, इन 26 years of my business, I have got at least 20 people who have left me and started the same business. And out of that, 16 have closed down, 4 have survived. Now the reason for this is they think यार मिस्टर सरकार को तो मैं ही कमा के देता हूँ, मैं तो इसका GM हूँ. But it is not like that. See, when I was working for 10 years, I was on the other side of the table where I used to take my salary on first. Today I have to give salary on first. Okay, so your mindset has to change. That's very important. And second thing, the difficulties that I faced when I worked, there was a lot of hypocrisy, there was a lot of arrogance. They used to mistreat you, which I didn't do in my company. We are like a family. My success today is because of my team. I always say that. आज माझे जे लोक आहेत त्यांच्यामुळे I am where I am today. I always feel, how do you know a person is good? His employee should be old, his friends should be old, his mobile number should be old. So these are the 3 factors that I see when I talk about a good person. So this is what I have done. And we have got a lot of schemes in our company. For a lot of people, everybody working in the company is from middle class. We always have started a thing. A middle class always thinks that मेरा खुद का घर होना चाहिए. So we have housing for all. All our employees have their own house. We fund them. Our employees, their children want to go abroad for studies. We educate them. I'm very proud to tell you that my driver's children are studying in Panjgani. So, that is how, because today I have everything. Tomorrow natural calamity can come, everything can go. What cannot go is my knowledge and my education. So I want people to be educated. तुम्ही पैशाने कोणाला मदत करा, मी असं म्हणत नाही, पण त्यांना विद्यादान द्या. विद्यादान हे खूप मोठं दान आहे. बिकॉज नॉलेज विल नेव्हर गो. आणि आम्ही एक सिस्टम चालू केले विच इज नोन एज अपग्रेडिंग ऑफ द सोसायटी. आमच्या कंपनीमध्येच केले आम्ही, कारण का आम्ही जगाला सुधरू शकत नाही. आमच्यात जर ड्रायव्हर असेल, आय डोंट वॉन्ट हिज चिल्ड्रन टू बी ड्रायव्हर. आय वॉन्ट देम टू कम 1 step ahead. They can either be teachers, they can either be diploma holders, they can either be lawyers. म्हणजे कमीत कमी ग्रॅज्युएशन करा. त्यांचे पोरं पुढे कॅन बिकम डॉक्टर्स. दॅट इज वॉट वी हॅव स्टार्टेड. आणि ही मोहीम आम्ही चालू केली आहे आता. So I'm very proud that a lot of our people, employees, their children have become architects, some have become engineers. So I'm very proud. कोणी एक CA झालाय आता. So we are very proud of it. So you manage a big family. ही फॅमिली तर आहेच, पण तुम्ही तुमची पर्सनल लाईफ आणि पर्सनल म्हणजे तुमची फॅमिली आणि ही फॅमिली सगळ्यातलं बॅलन्स कसं मेंटेन करताय? That is where is management. No? You have to manage things. You cannot satisfy everybody in this world. So you have to balance and move. तुम्ही सगळ्यांना, you cannot bring a smile to everybody's face. Right. This is what I can do. This is my limit. This is my cutoff. ह्याच्या पुढे if I am not satisfying you, so it is not my mistake. This is what I do. So I have balanced things properly. I hardly think anybody is very upset with me in the company. Yeah. Because that itself shows when people are very, they're working from a long time in the company. Then you manage the whole things. Everything is in under control. आपके ही सब कंट्रोल में है. But आप खुद का पीस, आपका खुद का मेंटल हेल्थ कैसे मैनेज करते हो? मैं बताया ना, मैं 3-3:30 बजे उठता हूँ सवेरे. ओके, आई एम इन द जिम. That is my time. That's your peace. That is my time. मी अर्धा तास बसून कॉफी पिल. मॉर्निंग टाइम इज माइन. मी 4 न्यूजपेपर वाचतो. दॅट इज माय टाइम.
Even though I have everything on the mobile, I still have a habit of reading print media. Because वाचणं हे सोडलं नाही पाहिजे. The day you leave reading, your knowledge will reduce. So you can, today I'm an engineer, you can ask me anything about engineering, but you ask me about anything, I have an answer to it because I'm well read. And for me, I told you, my day starts at 3:30 in the morning, it ends at 7:30. I go to sleep by 7:30. 7:30 नंतर मी फोनही उचलत नाही, काही करत नाही. So this is my routine. Now if you want to say that are you successful, I'm happy with where I am. I am not expecting myself to be a 1,000 crore company and then suffering from blood sugar, heart attack. I don't want to do that. I lead a peaceful life. At 60 I am very happy with what I am. I lead a very healthy life. आजही मी क्रिकेट खेळतो. मी आजही I go to and play TT. सगळंच करतो मी. So I'm happy with what I am. See, you have to have a benchmark for your career. If you keep it open, मग लिमिटच राहिलं नाही. Today I want to be a 1,000 crore company. Tomorrow I want to be a 2,000 crore company. And one fine morning I get up and everything crashes. It doesn't happen. जो फर्स्ट जनरेशन असतो त्याचे बेस ऑलवेज स्ट्रॉंग पाहिजे. You cannot have a construction like this. You have to have a construction like this. Then the second generation takes over. There are histories in Pune. You take Kirloskars. SL Kirloskar started. Now Atul has taken over. Sanjay has taken over. So they are the third generation who has taken over. So basically, there are good examples in Pune only. So we have to carry on. So do you think that as much educated and read you are, like this generation, next generation, do you think it is that much capable to build this much empire? See, now I told you the competition is very tough. Okay, now it is a question of supply and demand. एक प्रोडक्टचा तुम्ही एन्क्वायरी काढलं तर 10 लोक कोट करतात. And then there's a fight among, it's a price war. Yeah. See, I'll tell you, it is not important that you build an empire. It is very important you sustain the empire. तुम्ही आज एम्पायर उभा करताय, तुम्ही सस्टेन करू शकता का? That is very important. So it is very important today, as on today, to have a sustained business and a profitability business. Today, I look at my PAT, the profit after tax. It should be 8%, 9%. Not necessarily all business gives me. So I have a couple of business. When I club it up, it gives me 8-9%. So I'm happy with it. And if you talk about whether I am satisfied or not, I'm very happy with what I have achieved. Because I was working for 10 years. Yeah. नोकरीपासून मी इथे आलो तर I'm happy with what I am. I have nothing to lose. सो नोकरीचा विषय निघालाय तर मी विचारते, तुम्ही तुमच्या पहिल्या सॅलरीतून सगळ्यात पहिली गोष्ट काय घेतली? यामा RX घेतली मी कॅन्टीन मधनं 26,600 रुपयाला. दॅट वॉज माय फर्स्ट ड्रीम. माझा ड्रीम मोटरसायकल होता. मी यामा RX घेतली. कसं वाटलं रे तुम्हाला? एकदम आय वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. कारण का डायरेक्ट सायकलवरनं यामा RX वर जाणं खूप मोठी गोष्ट असतं. मग आता तो जो आनंद असतो तो आता कुठेतरी नेक्स्ट जनरेशन, इट इज ओव्हर. आय विल टेल यू नाउ, नॉट गेटिंग. सी आता काय झालंय, आमच्यामध्ये एक फायर होता की वी विल डू दिस, वी विल डू दॅट. आताच्या जनरेशन मध्ये इट इज चलता है ॲटिट्यूड, चलता है. आय इंटरव्ह्यू सो मेनी इंजिनियर्स वेन आय वॉन्ट टू रिक्रूट देम. त्यांच्या इंजिनिअरिंगचं येत नाही. आमच्या वेळेला एक क्लास होतं. वेन आय पास आउट फ्रॉम COEP एक क्लास होता की यस ही हॅज पास आउट फ्रॉम COEP, ही इज जमनालाल गया. आजकाल क्या, देर आर 100 इंजिनिअरिंग कॉलेजेस इन पुणे. सो देर इज नाउ टुडे इट इज थोकमध्ये इंजिनियर्स बाहेर येतात. ते इंजिनिअरिंगचं येत नाही त्यांना. सो वी नीड क्वालिटी, वी डोंट नीड क्वांटिटी. सो हाऊ, म्हणजे एखाद्या कंपनीला जर क्वालिफाईड आयडेंटिफाय करायचं असेल, सो व्हॉट डू यू थिंक, व्हॉट इज द क्रायटेरिया टू सिलेक्ट अ एम्प्लॉई according to their quality and See, it's very qualification? difficult. I'm telling you, when I go for campus, it's very difficult. In 5 minutes, you judge somebody. Yeah. चांगला असेल पण घाबरलेला असतो. Okay, so it takes time for a person to open up. See, I'll tell you, have you seen 3 Idiots? Yeah. There's a very typical example in it. There was Chatur, जो रट्टा मारता था. Okay, and there was a guy who used to not do anything but stand first and see what he has done in life. And what Chatur has done, he has gone abroad. He worked for a MNC, getting a package. So that is not, see, when I want to take somebody, and if I go to campus, I allow the first batch to go, the scholars batch, because they ratte bajarte. I was a student, I know it. I allow the second batch to go. I see the third batch. The third batch is the batch where कोणाची आई बीडी करून त्याच्या मुलाला शिकवलेलं आहे, कोणाची आई मोलकरीण आहे आणि
मुलाला शिकवली आहे, कष्ट करून शिकवलेली आहे, देन आय लुक आउट फॉर वायडीज की पहिला इयर डाऊन झालाय म्हणजे तू फेल झाला. आय पिक दोज गाय. दे आर व्हेरी इझी टू ग्रूम. त्यांना बिकॉज दे आर करिअर हंग्री. जो जो टॉपर असेल तो 1 वर्ष तुमच्या बरोबर राहील, मग तो ही विल गो प्रिपेअर फॉर कॅट. राईट. तो त्याची प्रिपरेशन चालू असतं. ही सेज नाही, आय डोंट वॉन्ट टू सेटल इन इंडिया, आय विल गो अँड सेटल इन US. So I try to take people like this and then I groom them. Okay. The grooming is the main part. Yes, grooming in is very business. important. So do this generation mold in this grooming? We are That's successful. We are successful. We are very successful in it. People get molded. See, there are hang-ups, but ठीक है, it happens. Everybody has got their own hang-ups, but it happens. Mentoring is very important. You know, you have to mentor people. मराठीमध्ये म्हणतो ना आपण, लोकांना घडवायचं असतं आपल्याला. तर आम्ही लोकांना घडवतो. नाउ देर इज समबडी हू जॉइन मी एज अ GT इज अ वाइस प्रेसिडेंट टुडे. Okay, a graduate trainee has become a vice president, so we are happy with it. There are people who come, see, organization is always like a mirror. People will come, they'll show their face and move out. Mirror remains there only. So it is like this. तर तुमचं रोल मॉडेल काय होतं आणि तुम्ही या जर्नीमध्ये व्हॉट इज द पीस ऑफ ॲडवाईस यू रिसिव्ड अँड यू वॉन्ट टू पास दॅट ॲडवाईस ऑन? See, during my young days, I was very short tempered, and anger is actually very bad. When I came to know that when I got matured, because after college you are not that matured. So my mentor my chairman used to always tell me that you can keep a control on your temper, which I learned, the hard way, because there were some mishaps, there were some learnings, and there's a lot of things that happened in my life. I would always advise people that, I have seen a lot of people who have gone successful, but there's a lot of arrogance which has come in them. So arrogance and ego has to come out of your dictionary. That's very important. Your arrogance and ego, if you take out, you will be a very successful man. That's what I feel. Your success story might be not as good as JRD Tata or like RD Aga or somebody, but okay, you'll be a king of your own kingdom. But if you want to pass on something to your next generation, then you have to pass out these two words, that is arrogance and ego should be out of your dictionary. And you should like bow down if you want something. Yeah, I take advice from my drivers also. What is wrong in it? Because he's practical. He knows better things than me. I learn from my operators. Right. Oh yeah, what is there? Learning is an everyday process. Till the time I die, I will learn. So then how do you manage your public visibility and your social life? How you maintaining it? How you're balancing everything? I keep a very low profile. A lot of people don't know that. People know me by my name, but a lot of people don't know that I stay in Pune. So I keep a very low profile. I don't go for any functions. My Farzand won 22 awards. I was not there. My movie, for the premiere, I was not there. So I don't go anywhere. The only place that I went was How Are You There? And that was a mistake, I think so, because after that people started recognizing me. See, I am one person, I told you, I am still a middle class guy. मला उद्या असं वाटलं मी रस्त्यात पाणीपुरी प्यायचं तर मी उतरून पाणीपुरी खाऊ शकतो. I don't want to be a public figure. I keep a low profile. Why do you prefer that? I have my personal life. I don't want to be a public figure. I like to maintain my personal life. I need my own privacy. So maintaining your privacy, is it difficult because everyone wants to know what you're doing, what you're not doing? People know me by name. A lot of people don't know that I stay in Pune. A lot of people don't know that where I stay. A lot of people don't know because I am not very active in social media also. Yeah, you're not. I am not very active. So people will know you when you're in the social media. So I am not very active. I keep a low profile, and I am to myself. I like to be so that when you're alone, you can think a lot. Yeah. So what is the great power you have, and you want to pass that great power to this generation who want to start up something on their own with no one's support? What is the one great power you will give them? It's hard work and dedication, and work in a very systematic way. Hard work even donkey does, but he is the donkey throughout his life. You have to do hard and smart work. That's very important. And when you want to do business, don't follow somebody. You have to pick up a product which is the need of an hour,
Now, if you ask me, I'm a mechanical engineer. I'm into water treatment, which is chemical engineering. I'm into, you know, uh, power. That is, I'm into solar, which is electrical. I'm into alternative fuels, which is again chemical. So it doesn't matter what is your background. It all matters what is the need of the hour. आज जगाला काय पाहिजे ते महत्त्वाचं आहे. पाणी सगळ्यांना पाहिजेच पाहिजे. मी त्यात आहे. मी आय एम देअर इन फायर. राईट. आय एम देअर इन पॉवर. ओके. आय एम देअर इन ऑल्टरनेटिव्ह फ्यूल. आज जग कुठे चाललं आहे? There will be a day when petrol and diesel will not be available. So we have to look out for alternative fuel. That's what we have started. So you have to be a thinker and visionary. तुम्हाला next 5 yearsचं vision असलं पाहिजे. सकाळी उठून तुम्हाला हे where I am standing. I'll give you a very simple example. When mobile started, it was all Nokia and Ericsson. Can you see Yes. it? So They're basically, invisible. so you basically everything has got a life. So it gets phased out. So you have to always think ahead in life. So what do you think? What is your vision after 5 years? What is the current? What will be the situation after 5 years? What do you think? Of what? Of everything in general. What do you think See, is the vision? I'll tell you one thing. I'm not very biased, but I'll tell you one thing. I have been seeing a lot of governments, very unstable governments I've seen, but we are very lucky. In fact, you guys are very lucky. The youngsters are very lucky that we have a very stable government. And a government which is non-biased, people might say anything, but they are not biased absolutely. Today we have a good reputation all over the world because I have been traveling abroad from 1991. I have seen how was the treatment that time we used to get abroad, especially in European countries, and I am seeing the treatment I get today when I land in any European country. So it matters a lot, and we are very lucky that we have a Prime Minister like Narendra Modi and his whole team who are big visionaries. I would also like to mention about Nitin Gadkari. Today I am very lucky that we have a minister like him who has got a vision. Any country, it has to develop, has to have good roads, because without roads you cannot transport your goods. Without roads you cannot travel fast. Without roads you cannot save on your fuels. So roads are very important. Connectivity is very important. So what is the final outcome? Final outcome is After 5 years. the country is going towards a superpower, and I think so we should be the third biggest economy in the world in coming next 2 years. That's my thinking and my vision. I might be wrong. It can But you might be true. It can be 2 also. It can be 4 also. But 3 is the figure that I take. Oh, 3. We are dreaming of that. We are going to. You guys have a contribute. good future. Don't worry. That's a big thing. Like, so पॉलिटिक्स बद्दलच मी जर विचारलं तुम्हाला, काय वाटतं तुम्हाला पॉलिटिक्स आत्ताचं? तुम्ही चांगलं तर म्हणालातच, पण इनस्टेबिलिटी जी चालू आहे त्याच्याबद्दल तुम्ही काय बोलाल आणि तुम्हाला काय वाटतं त्याच्यावर सोल्युशन काय आहे? See, if you ask me about politics, of course, I have a lot of knowledge about politics, but because I told you I'm very well read. What I think now is, if you want a stable government, जे लोक घरी बसून बोलतात ना, ते बाहेर यायला पाहिजे वोट करायला. आपल्याला लाज वाटलं पाहिजे. आपल्याकडे वोटिंग पर्सेंटेज इज 50%. वोट कोण करतंय? नाउ हू इज डिसाइडिंग द गव्हर्नमेंट? गव्हर्नमेंट इज बीइंग डिसाइडेड बाय स्लम डेव्हलपर्स, स्लम पीपल, लोअर मिडल क्लास पीपल. जे वरचे लोक ते येतच नाही वोट करायला. इनफॅक्ट आय थिंक गव्हर्नमेंट शुड टेक अ पॉलिसी की तुम्ही 2दा वोट नाही केले तर तुमचे राईट्स जायला पाहिजे. बिकॉज as a citizen of such a big democratic, you are not voting. That's a very wrong thing. आज केजरीवाल सारखा माणूस जो आयुष्यभर खोटं सांगत आलाय, तो परत ही इज ड्रीमिंग ऑफ कमिंग बॅक बिकॉज ही नो स्लम पीपल विल कम अँड वोट फॉर मी. फुकट फ्रीबीज. अरे टॅक्स पेअरचे पैसे तुम्ही फ्रीबीजला देतात, कोणी विचारत सुद्धा नाही. सो बेसिकली वी हॅव गुड पॉलिटिशियन्स. देर इज नो डाऊट अबाउट इट. नाउ फॉर एक्झाम्पल, राज्यसभा इज नोन एज अपर हाऊस. Why it was made? It was made for intellectuals. Now what has happened? तुम्ही इलेक्शन हारले, तुमच्या पुनर्वसन आम्ही राज्यसभेत पाठवू. So that should be wrong. If you see people like Amar Singh going and sitting in Rajya Sabha, I should not name anybody, but आम्हाला लाज वाटतं. It's wrong. The good people should join politics. Industry is giving around 1.8 lakh crores revenue of GST every month. Every month. पण तिथे पार्लमेंटमध्ये
इंडस्ट्रीबद्दल बोलायला कोणीच नाहीये, पॉलिसीज बनवायला कोणीच नाहीये. कोणी उठतं काही पॉलिसी बनवतो. माझ्या मनात आलं मी 18%, माझ्या मनात आलं मी 28%, कोणा मनात आलं 5%. असं होत नाही. इंडस्ट्री रिप्रेझेंटेशन शुड बी देअर. दॅट्स व्हॉट आय फील. And which is lacking. व्हेरी मच. इट इज व्हेरी मच लॅकिंग. म्हणून तर FDI जी येतात, फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट जे आहेत ते कमी येतात आपल्या कंट्रीमध्ये. मग लोकल प्रॉब्लेम्स खूप आहेत. मी जिथे फॅक्टरी केलं तिथे लोकल लोक त्रास देतात. दॅट शुड स्टॉप. अँड दे कॅन गिव्ह ट्रबल यू बिकॉज दे हॅव अ पॉलिटिकल बॅकिंग. Back. जेव्हापर्यंत तुम्हाला पॉलिटिकल बॅकिंग, आता बघताय तुम्ही, आता देर आर लॉट ऑफ एक्झाम्पल्स बीडमध्ये झालेले, ते पॉलिटिकल बॅकिंग शिवाय होत नाही. तर आणि मी तुमचा जास्त वेळ नाही घेणार. व्हॉट आर युअर गोल्स ऑफ 2025 अँड व्हॉट न्यू वी आर गोइंग टू सी? See, I told you now I've moved towards passion from business. Yeah. माझं सावरकर संपेल. I am now दर्या सारंग on कान्होजी आंग्रे करतोय मी. Plus I am going into writing now. I'll be writing books. Okay. So now that is one thing that I am going to do. And let me see what I can contribute to the society and to the nation. That's what I am looking at. If I get an opportunity, then I can represent the industries in the parliament also. Yeah. There are Yeah. chances. There are chances. We are going to see a lot then. Let's hope. I am a young man of 60. I Yeah. don't know how many more years I have got. But let me see what I can do. You can do a lot. Let's hope. Thank you so Thank much. you so sir, much. For Thank your you so time. much. Thank you so much, sir. थकला का तू?